चलते हैं कराची गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आउटलुक क्या है उस पर थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। एंड थर्ड, ऑफ कोर्स, द स्पेसिफिक progress that has been made on the collaboration between the Pakistan Stock Exchange as well as the State Bank of Pakistan. So sabse pehle I want to make sure that we also recognize all the hard work of our deputy governors who are with us today. Mr. Jameel Ahmed Saab is with us. As you know, he is our deputy governor in charge of banking. First and foremost, banking stability is the prerequisite for any central bank, and we appreciate Jameel Saab's constant and tireless efforts towards that goal. Pakistan, in my 18 years at the IMF, I worked on many countries that had big banking crises. Pakistan should be proud that because of the very good work being done by all the supervision side, the banking side, alhamdulillah, we've had a banking system that has gone through many global financial crises, but largely escaped the kind of problems and crises that other countries had to face. Jameel Saab also spearheads the work on the CRC, the Corporate Restructuring Company, on which we are trying to get more energy and utilize all the assets that are available and that can be brought online, including to further improve the supply capacity for exports. We have with us our Deputy Governor Murtaza Sahib, who is with you. He is in charge of monetary policy, in charge of research, and I hope you all are noticing the efforts we are making in improving the communication with regards to monetary policy. And Murtaza Saab and his team are responsible for that. Murtaza Saab is also the leader of our work on Russian digital accounts. When we started that journey, I requested him to lead a team across different clusters in the State Bank to create a Russian digital account. Remember, 1 year ago, there was no such thing called Russian digital account. So him and his team has been in the leadership on that and have brought that to you and are bringing many more things to you which are going to be announced shortly. The latest member of our team, Seema Kamil Sahiba, we were thrilled when she decided to accept the State Bank's invitation and join our team, and I think she complements the team very well because we have one deputy governor who has been with the State Bank for a long time. We have one deputy governor who is a leader in the area of research and economics who joined us from outside, and we have somebody who was the CEO of one of the largest banks and has had a distinguished career in the private banking industry and now bringing the private bank's perspectives into the State Bank. Seema Sahiba heads many things, but particularly I would like to mention all the work being done on digitization. For instance, RAST, for instance, many other areas that we are working on. The work on construction and housing, and in addition, the work on SMEs and all these related areas where we are trying to improve financial inclusion. So for the PSX, I want to say that between the banking side, between the Russian digital account side, between the construction SME side, you have the entire team of the State Bank of Pakistan available to you, and we are all keen that in the joint agenda we continue to advance the work that we are doing together. दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता था, that is on the economic outlook, and especially I want to put it in the context of the rising wave of COVID, of the fact that we have, after a pause, restarted the IMF program. और इस पे जाहिर है लोगों के सवालात वगैरह होते हैं कि अब आउटलुक हमारी मईशत की क्या है. So पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये थर्ड वेव है कोविड की, एंड एक साल पहले कोविड की पहली लहर शुरू हो रही थी. पहली लहर के शुरू होने में और इस लहर के शुरू होने में एक बुनियादी फर्क है, और मेरे ख्याल से दैट्स द फर्स्ट रीजन व्हाई
everybody who is in the economy can have a bit more confidence than last time around. वो बुनियादी फर्क ये है कि एक साल पहले जब हमने कोविड एंटर किया तो हमारी इकोनॉमी के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो एक स्टेबलाइजेशन के फेज से रिकवर कर रहे थे और कम थे, क्योंकि कोविड से पहले हमें स्टेबलाइजेशन करनी पड़ी थी और हर स्टेबलाइजेशन में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है। लेकिन आज जब हम कोविड एंटर कर रहे हैं तो जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो अदाद व शुमार हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि वो क्या है। सबसे पहले द लेटेस्ट फिगर दैट वाज रिलीव टुडे आपने देख लिया होगा रिगार्डिंग रेमिटेंसेस। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज सुबह ट्वीट की, पिछले महीने वी हैड $2.7 बिलियन इन रेमिटेंसेस। अगर आप इसको एक साल पहले से कंपेयर करें तो दैट्स अ ग्रोथ ऑफ 43% ईयर ऑन ईयर। और अगर आप ईयर टू डेट देखें तो हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो 26% बढ़ी हैं इस साल, और अभी ईद आने वाली है और हिस्टोरिकली ईद में रेमिटेंसेस और भी बढ़ती हैं। तो जो पहले लोगों को फिक्र होती है रिगार्डिंग आवर फॉरेन एक्सचेंज आउटलुक एंड सो फोर्थ, वी हैव टू थैंक our overseas Pakistanis for the unparalleled growth that we are seeing in our remittances. ये पहला फर्क है between first wave and the third wave right now. But more importantly, हमारी real economy का क्या हाल है? So let's begin with the large scale manufacturing index. Most recent number is 9% year on year growth in January of this year. उससे एक साल पहले, आज से एक साल पहले अगर ये सेरेमनी हो रही होती तो वी वुड हैव बीन सेइंग कि LSM ग्रोथ वाज नेगेटिव 5.7%, यानी कि थर्ड वेव हम एंटर कर रहे हैं प्लस 9.1% पे, और पहली वेव जो हमने एंटर की वो माइनस 5.7% पे एंटर की। ईयर टू डेट अगर हम देखें तो LSM में क्या ग्रोथ रही है 7.85%, और ईयर टू डेट पिछले साल क्या ग्रोथ थी नेगेटिव 3.2%। दूसरी चीज, कुछ और इंडिकेटर्स, सीमेंट सेल्स, बिकॉज सीमेंट इज नॉट ओनली बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट्स। सीमेंट का जो लेटेस्ट नंबर मार्च का इज अ ग्रोथ ऑफ 44% ईयर ऑन ईयर। वी शुड थिंक अबाउट दैट, 44% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सीमेंट की। That comes to a figure of 5.4 million tons in March of 2021. ये क्यों important है? इसलिए क्योंकि informal sector में जो employment है that is a lot more now than it was 1 year ago when we entered COVID. एक और real economy का sector ले लें, auto sector. Auto sector में अगर आप देखें, so if you look at the sales of personal cars, year on year, they have risen 35% in February. February was before COVID last year. 35% in February, and year to date, they are up 23%. इन्हीं नंबर्स को अगर आप पिछले साल देखें तो आप देखेंगे कि ये सारे नंबर्स जो थे इससे बहुत कम थे। इसके बाद स्टेट बैंक ये खुद इंडेक्स बनाता है ऑफ ऑल FMCG गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज इट्स अ गुड इंडिकेटर ऑफ डिमांड कि उसमें कितना मोमेंटम है। हमारी ये जो इंडेक्स है इसकी ग्रोथ जो सेकेंड क्वार्टर इस फिस्कल ईयर का खत्म हुआ है, there was 17.8% growth nominal terms, और अगर आप उसको रियल टर्म्स में देखें, प्राइसेस से डिफ्लेट करें, तो दैट ग्रोथ कम्स टू 8.7% इन द सेकेंड क्वार्टर। और अगर आप इसको एक साल पहले का नंबर देखें, सो दैट वाज अ डिक्लाइन ऑफ 3.5%। तो मेरे कहने की मुराद ये थी कि चाहे आप सप्लाई साइड इंडिकेटर्स देखें जो मैंने बताए, LSM, सीमेंट, ऑटो,
یا آپ ڈیمانڈ سائڈ انڈیکیٹرز دیکھیں FMCGs اور دوسرے انڈیکیٹرز، تو دونوں سائڈ پہ آپ کو ایک وہ مومنٹم نظر آ رہا ہے جو پچھلے سال نہیں تھا. پچھلے سال یہ سارے انڈیکیٹرز ریڈ میں تھے، اس سال یہ سارے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں. اور اگر آپ FMCG کی ریئل گروتھ دیکھتے ہیں 8.7، تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اس سال کی GDP گروتھ اور اگلے سال کی GDP گروتھ میں کیا مومنٹم ہوئے گا. سو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس دفعہ یہ جو ویو آ رہی ہے اللہ کے کرم سے وی آر انٹرنگ وتھ اسٹرانگ اکنامک مومنٹم. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ ان ایڈیشن ٹو دا گڈ گریسز آف دی آلمائٹی، اس میں جو اکنامک پالیسیز نے کردار ادا کیا کہ پہلی ویو سے اپنے ملک کو نکالیں ایک اچھے انداز میں. اینڈ واٹ واز دا کوآرڈینیشن بٹوین دا فسکل سائڈ اینڈ دا مانیٹری سائڈ، بیکاز وہ بھی ایک بڑی اہم سٹوری ہے وچ از امپورٹنٹ ٹو کنوے. جب پہلی ویو آئی کورونا کی اور ابھی بھی ایک جو ہمارے پاس چیلنج ہے وہ یہ ہے ہماری ڈیٹ کا. پبلک ڈیٹ جو ہے ہماری بائی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز، بائی ایمرجنگ مارکیٹ اسٹینڈرڈز، اٹ از ہائی. Therefore, اس کے ہائی ہونے کی وجہ سے we had a constraint on the ability of the government to give a large fiscal stimulus. کیونکہ اگر آپ ایسا ایک fiscal stimulus دیتے ہیں کہ جس سے ڈیٹ اور بڑھ جاتی ہے تو پھر لوگوں کی طرف سے یہ کنسرن بھی آ سکتی ہے کہ یہ قرضے واپس کیسے ہوئیں گے، اس لیے اس کو نظر میں رکھنا ہوگا. First step, therefore, was that on the government side, there was a very good recalibration of spending. احساس کیش پروگرام کو پیسے دیے گئے جس کی وجہ سے تقریباً 1 in 2 households were saved from extreme poverty because of that very rapid deployment. اس کے علاوہ جو ٹیکس ریفنڈ ایکسلریٹ کیے گئے that was unprecedented in our history because اس وقت کمپنیز کو لیکویڈیٹی کی ضرورت تھی کیونکہ ان کی سیلز بند ہو گئی تھی. سو اگر آپ ہمارے ڈیفیسٹ کے نمبر دیکھیں تو while keeping the deficit in check, the government was able to reorient spending towards those areas where people needed support from COVID. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر IMF کی اگر آپ نمبر دیکھیں جو انہوں نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں نکالے ہیں اور ان کا جو فسکل مانیٹر ہے اور پاکستان کو آپ باقی ایمرجنگ مارکیٹ سے کمپیئر کریں، دیٹ انٹرڈ کووڈ ود دا ہائی ڈیٹ ٹو GDP ریشو، تو آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ پاکستان ہیز ہیڈ دا اسمالسٹ انکریز ان ڈیٹ ٹو GDP ڈسپائٹ گیونگ آل دس سپورٹ تھرو احساس، ڈسپائٹ دا ٹیکس ریفنڈس، one of the smallest increases in debt to GDP. اور یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ اس سے انویسٹرز کا کانفیڈنس برقرار رہتا ہے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں خاص کر جہاں پہ پرابلم تھی ڈیٹ کی سائڈ پہ اس کو ہم نے مینٹین کر کے رکھا. اب کیونکہ ایگریگیٹ سائڈ پہ فسکل سائڈ پہ we had challenges, therefore on the monetary side we gave a lot of stimulus, and this is the key part of the coordinated strategy between the fiscal and the monetary. Monetary side پہ جیسا کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا واضح طور پہ جو ٹوٹل liquidity انجیکٹ کی گئی between the combination of all of our measures, that comes to around 5% of GDP جو کہ ایک سال میں انجیکٹ کی گئی، اور وہ ایک ایسے اچھے انداز میں انجیکٹ کی گئی کہ پبلک سیکٹر نے جو ڈیسیژن ہے آف ایلوکیشن آف دیٹ لیکوڈیٹی اس میں انٹرفیئر بھی نہیں کیا. کس طرح؟ مثلا ایک جو ہم نے اسکیم نکالی جو کہ اللہ کے کرم سے بہت کامیاب ہوئی، ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی ٹرف، جس کی وجہ سے تقریباً 450 ارب کی انویسٹمنٹ صرف مشینری میں ہوئی ہے تقریباً 6 سے 8 مہینوں میں. اس میں ہم نے بینکوں کو لمٹس دی، ان کو لیکوڈیٹی دی، لیکن بینکس کی جو ڈیسیژن ہے آف کریڈٹ ایلوکیشن وہ بینکس کی ہے. ہم نے بینکس کو یہ کہا کہ ویل ہولڈ یو اکاؤنٹیبل
to your asset quality indicators. اور آپ فیصلہ کریں کہاں پہ آپ دینا چاہتے ہیں کہ you will be repaid in full and on time. وہ کیوں اہم ہے؟ اس لیے تاکہ انویسٹمنٹس وہی ہوں جو کیپیسٹی کو انہانس کریں گی، جس کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ آگے آئے گی. ہماری تاریخ میں پہلی ایسے کبھی اسکیم نہیں آئی کہ 8 مہینے میں تقریباً 1% آف جی ڈی پی کی انویسٹمنٹ ہو گئی. اس کے ساتھ جو ہم نے باقی لیکوڈیٹی میجرز کیے، مثلا پرنسپل ایکسٹینشن اور مارک اپ ریسٹرکچرنگ، اگین اٹ واز ناٹ مینڈیٹری بٹ voluntary on the part of banks and they were encouraged by the state bank. But جہاں پہ بینک کا یہ کوئی فیصلہ تھا کہ جو ان کا کلائنٹ ہے اس کا جو چیلنج ہے that is of solvency not of liquidity, تو the bank had a right to also not extend that credit کیونکہ اگر ریسٹرکچرنگ ہونی ہے تو اس کو تو جلدی ہونا چاہیے and it should not be delayed. So 900 billion rupees worth of markup extension, of markup restructuring and principal extension جو ہوئی اس میں بھی banks were in the lead. اس کے ساتھ روزگار فائنینسنگ اسکیم، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اسکیم آئی کہ جو کمپنی اپنے ورکرز کو لے آف نہیں کرے گی 6 مہینے کے لیے اس کو یہ سستا قرضہ مل سکے گا. وہ بھی بینکس کے پاس واز دی فائنل اتھارٹی ٹو میک ڈیسیژنز کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. اس سے 250 ارب کی لیکوڈیٹی انجیکٹ ہوئی. اینڈ آل آف دس واز آن ٹاپ آف دی انٹرسٹ ریٹ کٹ which we did, which was the fastest across all emerging markets and one of the largest in the entire world. So ہمارا جو response تھا کووڈ کا that was well coordinated, being very astute, careful on the fiscal side and reorienting it towards where it was needed, and monetary side pay to give a very aggressive stimulus. I want to recognize that monetary stimulus would not have been possible without the support from the banks. And today we should appreciate the fact that the banks worked in partnership with the State Bank. And had they not been our partners lock and step, we would not have been able to give the kind of monetary stimulus that we did. So I want to thank all the bank presidents who worked with us cooperatively to make it possible. So this combination of a careful fiscal response and an aggressive monetary policy response is one reason why, in addition to the good graces of the Almighty, our economy, real indicators جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے are good. So the message I want to leave with you is that if we are entering the third wave of COVID with much better indicators than we entered the first wave of COVID, and if we have already demonstrated in the first wave of COVID that we gave a good coordinated response between the fiscal and monetary side, we should be very confident that we will be able to tackle the third wave of COVID well as well. That was my second point. And lastly, I want to come to some of the very good cooperation that we've had. This story of cooperation starts, at least in my recent memory, with a visit from the CEO of PSS, Farooq Khan Saab, to the State Bank, and our earlier conversations as well, in which he identified a few areas in which he needed support from the State Bank. I told him then, and I am telling him now, that you have the full support of the State Bank of Pakistan. اور اس میں جو ہم نے کچھ چیزیں طے کی, there were 3 or 4 areas. I'm happy to share that there has been a lot of progress in all of those areas. First was the primary dealers rules. State Bank میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری ڈیٹ مارکیٹس ہیں they be democratized. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو عام آدمی جو ہے اگر وہ ڈیٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنا مشکل نہ ہو اور اتنا کمپلیکیٹڈ نہ ہو جتنا ابھی ہے, اور پرائس ڈسکوری جو ہے اس کے لیے آسان ہو, کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ اگر آپ نے اسٹاک
खरीद के कोई बेचना है तो बड़ा वो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि सारी स्क्रीन पे उसकी कीमतें ट्रेड हो रही हैं। लेकिन अगर आपने एक बॉन्ड बेचना हो और इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ चुके हैं और आपका कैपिटल गेन है तो उस पे आपको वो ट्रांसपेरेंसी शायद मुश्किल से मिलेगी। और अगर आप चाहें कि भाई कंपटीशन हो amongst the buyers of that bond तो वो भी मुश्किल है, because you are held captive to the particular bank that you may be dealing with. जब तक ये ऐसा रहेगा तो लोगों में उस तरह वो कॉन्फिडेंस और आसानी नहीं आएगी कि वो बॉन्ड्स को भी उसी तरह ट्रेड करें जिस तरह वो स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। So I am delighted therefore to share that today we will issue a circular to further strengthen the rules governing the primary dealer system, and these rules aim at widening the investor base of government securities to enhance liquidity and transparency and promote market development. These revisions have been made after a comprehensive review of international best practices and experiences of other countries and detailed consultations with PSX. So ये क्या है revised rules? They will provide for expansion of an eligible list of institutions which can work as primary dealers, including the security depositories and clearing institutions like CDC and NCCPL. This can cater to the needs of a diverse group of investors, including capital market clients, corporates and individuals, and attract new clientele to the government securities market. State Bank has also relaxed the selection and performance criteria for DFIs, investment banks, and brokerage houses to encourage them to become part of the primary dealer system, which, as you know, is currently dominated by banks. And I would encourage banks and their treasuries to work with us in this area. Therefore, a larger and diverse group of institutions will now have direct access to primary auctions, among other privileges that are offered to the primary dealers. These revised instructions will be issued today, and they will be effective from the start of the next fiscal year, that is July. So there is some time for everybody to do the preparatory work and be in place that everybody gets to benefit from being able to trade in our debt markets. Now, इसका फायदा क्या होगा? Let me just recap some of the things. Although capital market clients were already allowed to invest in GDS and trade through the Pakistan Stock Exchange, the initiatives that we are taking now will make it easier for them to do so. Investors can choose from a wide range of instruments. For instance, T-bills, Pakistan investment bonds, Sharia compliant, Ijara Sukuk. All of these government securities are liquid and investors can offload them at any time. And active trading of these securities at the exchange will further enhance investors' access to government securities. Now, pehli cheez in terms of the areas of collaboration was about our government debt market and to make it easier for it to be traded on the stock market. जो दूसरी चीज जिसका अब मैं जिक्र करना चाहता हूं in terms of collaboration between the State Bank and the PSX is facilitation of non-resident investments in the stock market. And in this area, I am delighted to inform that the State Bank in February allowed non-residents to invest in the units of funds that are quoted at the stock exchange, and that this facility is available through what in our regulatory jargon is the special convertible rupee account. And additionally, non-resident Pakistanis can invest in these units through their NRP rupee value accounts, commonly known as Roshan Digital accounts. यानी कि हमने वो रास्ता बना दिया है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दिस एरिया आई हैव अ आस्क ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि जो हमने एक रास्ता खड़ा करना था कि उसमें कोई रुकावटें ना आए, वो हमने खड़ा कर दिया रोशन डिजिटल अकाउंट।
لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ابھی تک اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹس کہاں جا رہی ہیں تو وہ زیادہ تر نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں جا رہی ہیں، جو ایک اچھی چیز ہے. اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹس بڑھانے کے لیے ابھی بہت گنجائش ہے. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ ناؤ دی اسٹاک ایکسچینج ایز ویل ایز دا بروکریجز کہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو کیسے مارکیٹ کرنا ہے اور بینکس کے ساتھ ایک اپنی کوآپریشن بنائیں، کیونکہ اس میں فائدہ اسٹاک مارکیٹ کا ہے. اس لیے the ball I feel is now in your court to market it aggressively and demonstrate the ease of investment for overseas Pakistanis. کہیں آپ کو اسٹیٹ بینک سے کچھ مزید چاہیے ہو تو اسٹیٹ بینک will again be very very happy to help you. تیسری چیز جو فاروق صاحب نے کہی وہ یہ تھی regarding the prudential regulations and sharing of information. اس میں we worked with the Pakistan Stock Exchange to remove the bottlenecks and hindrances for the capital market players. اور جو ہماری prudential regulations تھیں to remove the restrictions on the sponsors to raise financing against pledged shares, TFC, Sukuk, issued by that person or its group of countries. Now, sponsors and companies can raise financing against the security of shares of their group companies for further investment in new business opportunities and ventures leading to greater economic activity. SBP and PSX have made progress on expanding the scope of information sharing for all type of account holders of the banks with CDC and NCCPL. And this was an important area of collaboration as well, تاکہ information sharing جو ہو client کی ایک دفعہ آسانی سے ہو جائے. Roshan Digital Account, because it had the digital onboarding of the customers, had made this easy to begin with. I am very happy to share today as well that going forward, SBP, under its framework for digital onboarding of customers, aims to enable banks, MFBs, to share customers' KYC information with any SBP, SECP regulated entity, including CDC and NCCPL, after obtaining the explicit consent of its customers. With this framework in place, customers would be able to request its bank for sharing information with CDC and NCCPL through both banks as well as the brokers platform. The draft framework has been finalized after internal آپ کو consultation. بتائیں کہ کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر تقریب سے خطاب کر رہے جنہوں نے کہا کہ 1 سال قبل روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا کوئی وجود نہ تھا. ٹیم نے محنت سے اس کو حقیقت کی شکل دی ہے.